Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Chapande. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I will speak now about Atma-jnana. ఇప్పుడు నేను ఆత్మజ్ఞానం గురించి మాట్లాడతాను. You have all heard about Atma-jnana. మీరందరూ ఆత్మజ్ఞానం గురించి విన్నారు. It seems to be a very mysterious and difficult subject to understand. ఇది అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా గుహ్యమైనటువంటి విషయంగా అనిపిస్తుంది. It seems to be very difficult to say exactly what it is. అది ఖచ్చితంగా ఏమిటని చెప్పడం కూడా చాలా కష్టం. When we discuss Atma-jnana, we have to take different Vedic statements such as Tattvam Asi. మనం ఆత్మజ్ఞానం గురించి చర్చిస్తున్నప్పుడు వివిధ వైదిక ప్రకటనలైనటువంటి తత్వమసి లాంటి వాటిని పరిగణించాల్సి ఉంటుంది. Which is usually translated in English as you are that. దాని సాధారణంగా ఆంగ్లంలో నువ్వే అది అని అనువదించబడుతుంది. You are that, which is difficult to understand what that is. మరి నీవే అది అంటే ఏమిటా అది అని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. Like the salt which is all pervading in water, so you are like that, something like that. అంటే ఎలాంటిదంటే నీటిలో సర్వవ్యాపంగా ఉండేటువంటి ఉప్పు అలాంటిదన్నమాట. There are other statements, aham brahmasmi. అహం బ్రహ్మాస్మి లాంటి ఇతర ప్రకటనలు కూడా ఉన్నాయి. I am that Brahma. నేను ఆ బ్రహ్మమును. But exactly what that Brahma is very difficult to exactly say. కానీ ఖచ్చితంగా బ్రహ్మం అంటే ఏమిటనేది చెప్పడం చాలా కష్టం. It is said to be all pervading. ఆ బ్రహ్మం అనేది సర్వవ్యాపకమైనదని చెప్పబడుతుంది. Indivisible. అది కనిపించనిదిగా చెప్పబడుతుంది. That's indivisible. Achedaniya. Avyakta, yeah, that's another word. Unmanifest. కనిపించనిది అవ్యక్తమైనదిగా చెప్పబడుతుంది. Avang manasa gochara. It's beyond the scope of describing or even thinking about. అది వివరించడానికి లేదా ఆలోచించడానికి కూడా శక్యం కానటువంటిది. That's another Vedic statement. అది మరొక వైదిక వాక్యం. Another famous statement, prajnanam brahma. మరొక ప్రముఖ ప్రకటన ప్రజ్ఞానం బ్రహ్మ. Brahma means that which is realized on the platform of transcendental knowledge. బ్రహ్మము అంటే ఏదైతే దివ్య జ్ఞాన తలంలో సాక్షాత్కరింపబడేది. There are many philosophers who have given very learned commentaries to try to explain what that Brahma is. మరి ఆ బ్రహ్మం అంటే ఏమిటో వివరించడానికి ఎంతో మంది విద్యావంతులైనటువంటి పండితులు ఎన్నో వైదిక ప్రకటనలు వివరించడం జరిగింది. Brahma is the subject of Atma-jnana. మరి బ్రహ్మం అనేది ఆత్మజ్ఞానం యొక్క చర్చా విషయం. It appears to be something which is not completely describable. ఏదైతే పూర్తిగా నిర్వచనీయమైనది కాదో అదే అనిపిస్తుంది. But which has to be experienced through realization. కానీ ఇది అనుభవపూర్వకంగా సాక్షాత్కారం ద్వారానే అనుభూతం అవుతుంది. By the yoga methods, యోగ విధానం ద్వారా, or by deep meditation, లేదా లోతైనటువంటి ధ్యానం ద్వారా. It is inexplicable. అది వివరింపశక్యం కానటువంటిది. It's very difficult to understand because the idea that is generally promoted is that you are that which is everything. అది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. ఎందుకంటే వాళ్ళు ఏమంటారంటే నువ్వే సర్వత్రా ఏదైతే ఉందో అదే నువ్వు అని చెప్తూ ఉంటారు. Everything is one and you are part of that one.
ప్రతిదీ కూడా ఒక్కటే, నువ్వు కూడా సర్వవ్యాపకమైన దానివే, నువ్వు కూడా దానికి చెందినవాడివే. It's very difficult to understand because it really doesn't seem like everything is one. కానీ ఇది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే అంతా ఏ విధంగా అంతా ఒక్కటే అవుతుందనేది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం. You can say everything is one, మీరు అనొచ్చు అంతా ఒక్కటే అని, but when you are hungry, కానీ మీకు ఎప్పుడైతే ఆకలి వేస్తుందో, there's a plate of rice in front of you. ఒక పళ్ళెంలో అన్నం ఉంది, you can think I am one with the rice, but you still feel hungry. మీరు అనుకోవచ్చు నేను ఆ అన్నంతో ఒక్కటే అని, కానీ మీకు ఇంకా ఆకలి అలాగే ఉంటుంది. It's only if you eat the rice that you don't feel hungry. మీరు తింటే తప్ప, మీరు అన్నం తింటేనే మీకు ఆకలి లేకుండా ఉంటుంది. So although there is this idea of undifferentiated oneness, కాబట్టి అభిన్నమైనటువంటి ఏకత్వం అనే అవగాహన ఉన్నప్పటికీ, we can palpably experience there's a difference between the rice on the plate and the rice in my stomach. కానీ అనుభవపూర్వకంగా ఖచ్చితంగా ఈ పళ్ళెంలో ఉన్నటువంటి అన్నానికి, నా ఉదరంలో ఉన్నటువంటి అన్నానికి మధ్య తేడాను మనం ఖచ్చితంగా తెలుసుకోగలం. If the plate of rice is in front of me and I think I am one with the rice, that won't satiate my hunger. ఎందుకంటే మీ ముందు పళ్ళెంలో ఉన్నటువంటి అన్నం ఏదైతే ఉందో అది నా కడుపులో ఉందని మీరు అనుకున్నంత మాత్రం చేత అది మీ ఆకలిని తీర్చదు. So it seems to be a very difficult thing to understand. కాబట్టి అది అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టమైనదిగా అనిపిస్తుంది. Chaitanya Mahaprabhu has made understanding Atma-jnana very easy. చైతన్య మహాప్రభు ఈ ఆత్మజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడం చాలా సులభంగా మార్చారు. Actually, all the Vaishnava acharyas have done so. వాస్తవానికి వైష్ణవాచార్యులు అందరూ ఆ విధంగానే చేశారు. Chaitanya Mahaprabhu summarized the whole matter very simply. మరి చైతన్య మహాప్రభు ఈ విషయాన్ని అంతటిని చాలా సరళంగా ఆయన సారాంశంగా చెప్పారు. Jive Swarup hoy Krishna Nityadas Krishna Tartasta Shakti Bheda Bhed Prakash. In this one statement, Chaitanya Mahaprabhu has summarized and clarified all the mysterious teachings of the Vedas and Vedanta. ఈ ఒక్క వాక్యంలో సకల వేద సాహిత్యము యొక్క వివరణలన్నింటినీ కూడా ఆయన సారాంశంగా చెప్పడం జరిగింది, అన్ని వైదిక బోధనలను కూడా. Now generally when we think of everything being all one, we think that all these forms are illusory. అంతా ఒక్కటే అనుకున్నప్పుడు మనం ఏమనుకుంటామంటే ఈ రూపాలన్నీ కూడా ఈ భ్రమపూర్వకమైనవి అని అనుకుంటాం. But Chaitanya Mahaprabhu says Jiva Swarup, there is a roop, a form. కానీ చైతన్య మహాప్రభు అన్నారు జీవేర స్వరూప్, రూప్ అంటే రూపము. Generally it's because we have body after body in material existence, generally it is thought that moksha means to get free of having any body. మనకి ఒక శరీరం తర్వాత ఒక శరీరాన్ని పొందుతూ ఉండడం చేత మోక్షం అంటే సాధారణంగా శరీరం లేకుండా ఉండడం అని అనుకుంటాం. But Chaitanya Mahaprabhu follows the version of Srimad Bhagavatam, కానీ చైతన్య మహాప్రభు శ్రీమద్ భాగవత వివరణను అనుసరిస్తున్నారు. in which it is stated, అందులో ఏం చెప్పబడింది? Muktir hitvanyatha rupam swarupena vyavastitihi. It is stated that mukti means to be free of all the false illusory forms. అందులో ఏం చెప్పబడింది? ముక్తి అంటే ఈ మిథ్యాపూర్వకమైనటువంటి అబద్ధపు రూపాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటి నుంచి బయటపడడం అని. But we have our original spiritual swarup. కానీ మనకు మూలమైనటువంటి వాస్తవమైనటువంటి స్వరూపం ఒకటి ఉంది. So mukti means to be freed from getting one illusory body after another. కాబట్టి ముక్తి అంటే ఒక భ్రమపూర్వక శరీరం నుండి మరొక భ్రమపూర్వక శరీరాన్ని స్వీకరించడం నుండి బయటపడడం. And to be situated in our original spiritual position. ఆ విధంగా బయటపడి మన యొక్క వాస్తవమైనటువంటి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో నెలకొని ఉండడం. Now we're talking about Atma-jnana. ఇప్పుడు మనం ఆత్మజ్ఞానం గురించి మాట్లాడుకుంటున్నాం. Atma and Jiva, these two terms are often used as synonymously. సాధారణంగా ఈ ఆత్మ జీవ అనేటువంటి పదాలు పర్యాయ పదాలుగా వాడబడుతూ ఉంటాయి. So Jiva Swarup, what is the Swarup of the Jiva?
మరి జీవేర స్వరూపం అంటే జీవుని యొక్క స్వరూపం ఏమిటి? There is an idea that when you become liberated, you merge into the oneness of everything, like a drop of water merges into the sea. ఏ విధంగా అయితే ఒక నీటి బిందువు సముద్రంలో కలిసిపోతుందో ఆ విధంగా మన శరీరాన్ని విడిచిపెట్టిన తర్వాత మనం ఐక్యమైపోతాం అనేటువంటి ఆలోచన ఒకటి చెప్పబడుతుంది. But Chaitanya Mahaprabhu, following the teachings of Srimad Bhagavatam, says that even in the liberated state we have form. కానీ చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటారంటే మనం ముక్తిని సాధించిన స్థితిలో కూడా మనకు ఒక రూపం అనేది ఉంటుంది. And that form is particularly for serving Krishna. ఆ రూపం ప్రత్యేకించి కృష్ణుడిని సేవించడం కోసం. Krishna Nityadas. కృష్ణ నిత్యదాస్. Our constitutional position is as a servant of Krishna. మన యొక్క స్వాభావిక స్థితి కృష్ణుని యొక్క సేవకునిగా ఉండడం. So this is summarizing all the knowledge of the Vedas and Vedanta. ఇది వేదము మరియు వేదాంతముల యొక్క అన్ని చర్చా విషయాలను కూడా సారాంశంగా చెప్పడం. If we want to understand Krishna, how will we understand Krishna? మనం కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవాలంటే ఎలా అర్థం చేసుకోగలుగుతాం కృష్ణుడిని? From Bhagavad Gita we have Lord Krishna says, Vedaisya sarver aham eva vedyaha. In all the Vedas, I am that which is to be known. వేదాలన్నింటిలోనూ నేనే తెలుసుకోబడేవాడిని, తెలుసుకోబడాల్సిన వాడిని అని చెప్తున్నాడు. Veda means knowledge. వేదము అంటే జ్ఞానము. The highest knowledge in the Vedas is to understand Krishna. మరి వేదములలో ఉన్నటువంటి అత్యున్నత జ్ఞానం కృష్ణుని అర్థం చేసుకోవడం. Then who is Krishna? మరి కృష్ణుడు ఎవరు? That we have to learn from Bhagavad Gita, అది మనం భగవద్గీత నుండి నేర్చుకోవాలి. wherein Krishna states, Matah parataram nanyat kinchid asti dhananjaya. There is no truth higher than me. నాకంటే ఉన్నతమైనటువంటి సత్యం మరొకటి లేదని కృష్ణుడు అంటున్నాడు. No comparison, not even slightly. కొద్దిగా కూడా ఏ మాత్రం పోలిక అనేది లేదు అసలు. And Arjuna also confirms. మరి అర్జునుడు కూడా దాన్ని నిర్ధారణ చేస్తున్నాడు. He addresses Krishna as Param Brahma. అతడు కృష్ణుని పరం బ్రహ్మ అని సంబోధించాడు. Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavan. Krishna, you are the supreme Brahman, the supreme truth. నీవే పరం బ్రహ్మవి, పరమ సత్యానివి అన్నాడు. The supreme abode. నీవే పరం ధామానివి అన్నాడు. The supreme pure. నీవే పరమ పవిత్రమైన వాడివి అన్నాడు. You are Purusham Shashvatam Divyam. You are the eternal divine person. నీవు దివ్యమైన శాశ్వత పురుషుడివి అని చెప్పాడు. Now there's this idea that in liberation we lose our personality. కాబట్టి ఒక ఆలోచన ఉంది, ముక్తిలో మనం మన యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని కోల్పోతామని. But that is not upheld by Bhagavad Gita. కానీ ఆ భగవద్గీత దాన్ని బలపరచడం లేదు. Krishna is the supreme divyam, which means eternally liberated person. కృష్ణుడు దివ్యమైన వాడు అంటే పరమ ముక్తుడైనటువంటి వ్యక్తి. There's another idea that you can worship all the different gods and it's all the same. మరొక ఆలోచన ఏమిటంటే మీరు అన్ని రకాల దేవుళ్ళని ఆరాధించవచ్చు, అంతా ఒక్కటే అని. But in Bhagavad Gita we have Krishna's description, Adi Deva, the origin of all the gods is Krishna. మనకి భగవద్గీతలో మనకి వివరణ ఉంది, ఆది దైవం అంటే సకల దేవతలకు మూలం కృష్ణుడే అని. Krishna is unborn and Vibhum, he is the topmost, the most powerful. కృష్ణుడు జన్మలేనివాడు, ఆయన విభువు, సర్వ శక్తిమంతుడు. So Chaitanya Mahaprabhu has summarized all this by saying Jiva Swarupai Krishna Nityadas. చైతన్య మహాప్రభు వీటన్నిటిని సారాంశంగా చెప్పారు. జీవేర స్వరూపహయ కృష్ణేర నిత్యదాస్ అని. Krishna tatastha shakti bheda bhed prakash. The jiva is Krishna's marginal potency. మరి జీవుడు కృష్ణుని యొక్క తటస్థ శక్తి, manifested as different and not different. అతడు భిన్నమైన వాడిగా అభిన్నమైన వాడిగా వ్యక్తమయ్యాడు. Well, we may say, well, what happened? You're talking about the jiva being the servant of Krishna. మీరు జీవుడు కృష్ణుని యొక్క సేవకుడిగా చెప్తున్నారు. Which means that he's not one. అంటే It's దాని not అర్థం all one. అంతా ఒకటి కాదనే కదా. It's what happened to that idea of all oneness. మరి అంతా ఒక్కటి అనేటువంటి ఆలోచన గురించి ఏమిటి? What happened to Tattvam Asi? You are that. మరి తత్వమసి దానికి ఏమైంది? మరి మీరే అది అనే దానికి ఏమైంది? But Chaitanya Mahaprabhu explains that we are one with the Supreme, but different also.
మరి చైతన్య మహాప్రభు ఏమంటున్నారంటే మనం భగవంతుడికి ఏకమైన వాళ్ళమే, కానీ భిన్నమైన వాళ్ళు కూడా. How is that possible? మరి అది ఏ విధంగా సాధ్యం? We can understand by several mundane examples. మనం ఎన్నో లౌకికమైనటువంటి ఉదాహరణల ద్వారా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Just like, for instance, we can all, as humans in our present body, we can all identify with other humans. ఉదాహరణకు మనం మానవ శరీరాల్లో ఉన్నాము కాబట్టి ఇతర మానవులతో మనల్ని మనం గుర్తించుకోవచ్చు. We are all part of the Manava Jati. మనం అందరం కూడా మానవ జాతిలో భాగం. We are all one in being different from cows and pigs and asses. మరి మనం ఆవులు, పందులు, గాడిదల నుండి భిన్నంగా ఉండడం అనే దానిలో ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం. We are one in having the qualities of humans. మనం మానవ లక్షణాలు కలిగి ఉండడం అనే విషయంలో ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం. 2 legs, 2 arms, a particular kind of form by which you can distinguish as human. 2 చేతులు, 2 కాళ్ళు, అంటే ప్రత్యేకమైన ఏ లక్షణాల ద్వారా మీరు మనిషి అని గుర్తిస్తారో అలా. There are certain characteristics by which, if you see a photo, you can understand this is a human, not a monkey. కొన్ని ప్రత్యేక లక్షణాల ద్వారా మీరు ఒక చిత్రాన్ని చూసినప్పుడు ఇది మనిషి, ఇది కోతి కాదని మీకు అర్థమవుతుంది. And there are certain mental characteristics also by which you can understand this is a human, not a monkey or an elephant. మరి కొన్ని మానసికమైనటువంటి లక్షణాల ద్వారా కూడా ఇది మనిషి, ఇదేమి కోతిలో అయితే ఏనుగో లేకపోతే వేరే ఏదో కాదని తెలుసుకోవచ్చు. So in the same way, we are one with Brahma, the supreme absolute truth. అలాగే మనం ఈ బ్రహ్మముతో ఏకమై ఉన్నాం, అంటే అది అత్యున్నతమైనటువంటి పరమసత్యం. Who is Krishna, Param Brahma. కృష్ణుడు పరం బ్రహ్మ. We are one with him in the sense that he is Satchidananda, eternal, full of bliss and knowledge. అతడు శాశ్వతమైనటువంటి వాడు, పూర్తి జ్ఞానాన్ని, ఆనందాన్ని కలిగి ఉన్నాడు అనే దానిలో మనం ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం. We are also Satchidananda. మనం కూడా సచ్చిదానందులమే. We are also conscious living beings. మనం కూడా చైతన్యం కలిగినటువంటి వారమే. We are also eternal. మనం కూడా శాశ్వతమైన వారమే. We are also desiring happiness. మనం కూడా ఆనందాన్ని కోరుకుంటున్నాం. That is our nature, to be happy. మరి ఆనందంగా ఉండడం అనేది మన యొక్క స్వభావం. To want to be happy. ఆనందంగా ఉండాలనుకోవడం సహజం. So we are one with Krishna, the Param Brahma, in that sense. కాబట్టి మనం ఆ విధంగా కృష్ణుడితో ఏకత్వాన్ని, పరంబ్రహ్మతో ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం. But we are also different. కానీ మనం భిన్నమైన వారం కూడా. Just like I'm one with you in being a human, but I'm different also. ఎలాగంటే నేను మనిషిగా ఉండడం అనే విషయంలో మీతో ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాను, కానీ నేను భిన్నమైన వాడిని కూడా. There are some ways in which we may be very similar to others. మరి మనం ఇతరుల నుండి ఎన్నో విధాలుగా భిన్నంగా ఉండి ఉండొచ్చు. We may be very similar to another person in as much as we're the same gender. అంటే మనం ఒకే లింగాన్ని కలిగి ఉండడంలో మనం ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉండొచ్చు. From the same place, we could all be from Bhimavaram. అలాగే మనం ఒకే ప్రాంతానికి చెందిన వారమై ఉండడంలో, అంటే మనంతా కూడా భీమవరానికి చెందిన వారు. We speak the same language, we have the same culture. మనం ఒకే రకమైన భాష మాట్లాడతాం, ఒకే సంస్కృతి కలిగి ఉన్నవారం. Then there's the caste and the level of education and the financial status. అలాగే కులం, వారి యొక్క విద్యా స్థితి, అలాగే వారి యొక్క ఆర్థిక పరిస్థితి, ఇవన్నీ ఉన్నాయి. There's a difference between the very rich people. There's some very rich people here in Bhimavaram, and there are some very poor people. ఎందుకంటే భీమవరంలో ఎంతో సంపన్నవంతులు ఉన్నారు, అలాగే చాలా పేదవాళ్ళు కూడా ఉన్నారు. So they're all one. They can all say we are residents of Bhimavaram. మరి వాళ్ళందరూ చెప్పొచ్చు మేము అందరం కూడా భీమవరం యొక్క వాసులం అని. But at the same time, there's a big difference between them. కానీ వారి మధ్య పెద్ద భేదం కూడా ఉంది. There's a big difference between rich people and poor people. ధనవంతులకు పేదవారికి మధ్య గొప్ప భేదం ఉంది. How rich is Bhagavan? మరి భగవంతుడు ఎంత ధనవంతుడు? We're all poor people in relation to him. మరి భగవంతుడితో పోల్చుకుంటే మనందరం కూడా పేదవాళ్ళమే. He owns everything. భగవంతుడే అన్నిటికీ యజమాని అయి ఉన్నాడు. How much does the richest person in Bhimavaram own?
మరి భీమవరంలో ఉన్న అత్యంత What's ధనవంతుడు their ఎంత net ధనాన్ని కలిగి worth? ఉంటాడు? Few, maybe 1,000 crores, something like that. బహుశా కొన్ని వేల Anyone that కోట్ల rich ఉండొచ్చు. here? అంత ధనం ఉన్న వాళ్ళు ఎవరైనా ఉన్నారా? At least 100 crores. At least. కనీసం 100 కోట్లు ఉన్న వాళ్ళు ఉన్నారా? Must be. There are people in Bhimavaram. How much does Krishna own? మరి కృష్ణుడు ఎంత కలిగి ఉన్నాడు? We can't measure. He's immeasurable. కృష్ణుడు అపరిమేయుడు, ఆయనను కొలవలేం. Actually, we don't own anything. Everything belongs to him. వాస్తవానికి మనది ఏది కాదు, అంతా కూడా కృష్ణుడిదే. If we think this is mine, then we're a thief because it all belongs to him. ఒకవేళ ఎవరైనా ఇది నాది అనుకుంటే వాడు దొంగ, ఎందుకంటే అంతా కూడా కృష్ణుడిదే. So we should take all the rich people and all the poor people and put them all in prison for being thieves. కాబట్టి మనం ధనవంతులందరినీ పేదవాళ్ళందరినీ కూడా ఖైదు చేయాలి, ఎందుకంటే అందరూ దొంగలే కాబట్టి. But we are in a prison. This whole material world is a prison. కానీ మనం ఈ ఖైదు గృహంలో ఉన్నాం, ఎందుకంటే ఈ భౌతిక ప్రపంచం అంతా ఒక ఖైదు గృహం. It's Devi Dham, the place of Durga. She keeps us in the prison. ఇది దుర్గాదేవి యొక్క ప్రదేశం, మనల్ని ఆమె ఈ ఖైదు గృహంలో ఉంచుతుంది. And we are tied up by the ahankar of thinking this belongs to me. మరి ఇది నాకు చెందినది అనే భావన యొక్క అహంకారంలో మనం బంధితులమైనాం. The man who lives in the broken down old shack, this is my place, it belongs to me. చిన్న భిన్నమైనటువంటి ఇంట్లో నివసించేవాడు కూడా ఇది నాది, ఇది నాకు సంబంధించింది అనుకుంటాడు. So in this way we are imprisoned. కాబట్టి ఈ విధంగా మనం బందీలంగా ఉన్నాం. When we realize that we are one with God, then we become free. కానీ ఎప్పుడైతే మనం భగవంతునితో ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నామని తెలుసుకుంటామో అప్పుడు మనం విముక్తులం అవుతాం. One in God in as much as I am of the same nature. అంటే భగవంతునితో ఏకత్వం అంటే నాకు భగవంతుడికి ఒకే స్వభావం ఉంది. Everything belongs to him. అంతా కృష్ణునిదే, భగవంతునిదే. Nothing belongs to me. నాకు ఇది కూడా చెందినది కాదు. But I can use it as he allows me. కానీ కృష్ణుడు ఎంతవరకు అనుమతిస్తే అంతవరకు ఈశావాస్యమిదం సర్వం యత్కించా జాగతం జగత్ తేన తక్తేన భుంజీత మాగృఢ కస్య స్విద్ధనం. He gives us, you take this much, you use it. మరి కృష్ణుడు మనకి ఇస్తున్నాడు, నీకు ఎంత ఇస్తున్నాను దాన్ని వాడుకో అని చెప్పి. According to our karmic situation, someone is given more, someone is given less. మన యొక్క కర్మఫలాన్ని బట్టి కొంతమందికి ఎక్కువ, కొంతమంది తక్కువ ఇవ్వబడుతుంది. But everything belongs to him. కానీ అంతా కూడా భగవంతునికి చెందినదే. Everything is produced from him, everything comes from him. అంతా కూడా భగవంతుడి నుంచి ఉత్పన్నమవుతుంది, అన్ని భగవంతుడి నుంచే వస్తున్నాయి, అందరికి భగవంతుడికి చెందినవన్నీ. That we also understand from Bhagavad Gita. ఆ విషయం మనకి భగవద్గీత నుండి కూడా అర్థం అవుతుంది. Krishna says, Aham sarvasya prabhava matasarvang pravartate. Everything comes from me, everything is produced from me. కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, అంతా కూడా నా నుంచి ఉత్పన్నమవుతుంది. Yatova, in Upanishads also we have Yatova imani bhutani jayante. Everything is produced from Brahman. ఉపనిషత్తుల్లో కూడా చెప్పబడింది, అంతా కూడా బ్రహ్మము నుండి ఉత్పన్నమవుతుంది. That Brahman is Krishna. ఆ బ్రహ్మము కృష్ణుడే. So we are one with him in the sense that we are all spiritual by nature. మరి మనం కృష్ణునితో ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం. ఎలాగంటే మనం అందరం కూడా స్వభావరీత్యా ఆధ్యాత్మికులమే. But we are different from him in as much as he is immensely great and we are immensely small. మరి మనం ఆయన నుండి భిన్నత్వాన్ని కలిగి ఉన్నాం. ఎలాగంటే ఆయన ఎంతో గొప్పవాడు, మనం ఎంతో చిన్నవాళ్ళం. So we are meant to serve him. కాబట్టి మనం ఆయనని సేవించడానికి ఉన్నాం. So that's it. The very difficult, inscrutable philosophy, Atma-jnana, it's actually very easy to understand. మరి ఎంతో కష్టమైనటువంటి దురవగాహ్యమైనటువంటి దాన్ని చాలా సులభంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. It's very difficult to understand that we are one with everything because that's not absolutely true. It's not the whole and complete truth. మనం అన్నిటితో సమానమై ఉన్నామనేటువంటి భావనని అర్థం చేసుకోవడం చాలా కష్టం, ఎందుకంటే అది సంపూర్ణమైనటువంటి మొత్తం అదే సత్యం కాదు. And it is contrary to everything that we experience. మరి మనం అనుభూతి చెందే ప్రతిదానికి కూడా అది వ్యతిరేకమైనది.
I don't. If I'm hungry, I may say I am one with you, but if I'm hungry and you eat, I don't become satisfied. నేను అనొచ్చు నేను మీతో మీరు నేను ఒకటే అని, కానీ మీకు ఆకలిసినప్పుడు నేను తింటే మీరు సంతృప్తి చెందరు కదా. So we should see the oneness and the difference. కాబట్టి మనం ఏకత్వాన్ని అలాగే భిన్నత్వాన్ని కూడా చూడాలి. The difference is that the Param Brahma, he is the Supreme Lord, he is the one to be served. మరి భిన్నత్వం ఏమిటంటే ఆయనే పరంబ్రహ్మ, మరి ఆయన సేవింపబడేటువంటి వాడు. We are meant to serve God. మనం భగవంతుడిని సేవించడానికి ఉన్నాం. That we can do very easily. మరి అది మనం చాలా సులభంగా చేయొచ్చు. How can we serve him? మరి మనం ఏ విధంగా కృష్ణుడిని సేవించగలం? The rich people keep servants. మరి ధనవంతులు సేవకులను in their house, వారి గృహాల్లో, or in their business they have employees. వారి వ్యాపారాల్లో వారు ఉద్యోగులను నియమించుకుంటారు. So they have a purpose. వారికి ఆ విధంగా ఒక ప్రయోజనం అనేది ఉంటుంది. The cook in the house has to cook. మరి ఇంట్లో ఉన్నటువంటి వంట చేసేవాడు వండాలి. The maid has to clean the floor. మరి పని మనిషి నేలను తుడవాలి. Everyone has a purpose. They're doing service because things need to be done. ప్రతి ఒక్కరికి ప్రయోజనం అనేది ఉంది, ఎందుకంటే పనులు చేయబడాలి కదా. But how can we serve Bhagavan? మరి మనం ఏ విధంగా భగవంతుడిని సేవించగలం? Because he can do everything by himself. ఎందుకంటే భగవంతుడు అన్ని స్వయంగా చేసుకోగలడు. He doesn't need our service. ఆయనకి మన సేవ అవసరం లేదు. Parasya shakti vividhaiva shruyate swabhavaki jnana balakriyacha natasya karyam karanam cha vidyate natatsamaschabhyadikascha drishyate. Parasya shakti vividhaiva shruyate swabhavaki jnana balakriyacha. This is one of what is known as the భేదవాక్యాస్ ఫ్రమ్ ది ఉపనిషత్స్. ఉపనిషత్తుల్లో భేదవాక్యాలుగా చెప్పబడే వాటిలో ఇది ఒకటి ఇప్పుడు నేను చెప్పినది. Which states that there is the Supreme Lord. మరి అదేం చెప్తుంది? భగవంతుడు అనేవాడు ఉన్నాడు. Who has nothing to do because he has his energies which do everything. ఎందుకంటే అతనికి చేయవలసినది ఏదీ లేదు, ఆయన శక్తులే అన్నీ కూడా చేసేస్తాయి. He gets everything done simply by his will. కేవలం తన సంకల్ప మాత్రం చేత అన్నిటిని కూడా వారు నిర్వర్తించగలడు. There is no one like that except him. మరి భగవంతుడు లాంటి వాడు మరొకడు లేడు ఆయన తప్ప. So if we are to serve him, how can we serve him? మరి భగవంతుడిని మనం సేవించాల్సి వస్తే ఏ విధంగా సేవించగలం? What can we do for him? మన భగవంతుడి కోసం ఏం చేయగలం? If there's a super rich person, here in India we have Ambani, Adani, these are the two అత్యంత ధనవంతులు ఉన్నారనుకోండి, richest families. భారతదేశంలో ఈ ఆదాని అంబానీ వీళ్ళు. When I first came to India in 1976, the biggest name was Birla, but I think they've come down a few and others have come up. నేను మొట్టమొదటిసారి భారతదేశానికి వచ్చినప్పుడు 1976లో బిర్లా అనేవాడు చాలా పై స్థాయిలో ఉండేవాడు, కానీ ఇప్పుడు అతను చాలా ఎక్కడికో వెళ్ళిపోయాడు కిందకి. So if we go to Mr. Ambani and we give him 10 rupees, మరి మనం అంబానీ వద్దకు వెళ్ళి 10 రూపాయలు ఇచ్చామనుకోండి, can we serve him by giving him 10 rupees? అతనికి 10 రూపాయలు ఇవ్వడం ద్వారా మనం అతనికి సేవ చేయగలమా? It's meaningless. దానికి అర్థం లేదు అసలు. Every time he sneezes, in the time he sneezes, he makes another 100 crores. ఎందుకంటే అతను తుమ్మాడంటే ఆ తుమ్మే లోపు మరొక 100 కోట్లు సంపాదిస్తాడు. Even without personally supervising everything, automatically his businesses are going on so well that so much money comes in. Maybe not 100 crores. ఆయన స్వయంగా పర్యవేక్షించకపోయినప్పటికీ కూడా కొన్ని వేల కోట్ల రూపాయలు సంపాదిస్తూ ఉంటాడు. So the difference between an Ambani and one of us is huge. కాబట్టి అంబానీ లాంటి వాడికి మన లాంటి వాడికి మధ్య ఉన్న భేదం చాలా పెద్దది. But the difference between Bhagavan and us is much chala. It's very so big, such a big difference. మరి భగవంతుడికి మనకి ఉన్నటువంటి భేదం చాలా చెప్పలేనంత భేదం ఉంది మనకి భగవంతుడికి. So we can't serve him. కాబట్టి మనం భగవంతుడిని సేవించలేం. Who can serve him?
ఎవరు సేవించగలరు భగవంతుడిని? You can get a job in his company, మీరు అతని కార్యాలయంలో కావాలంటే ఒక ఉద్యోగాన్ని సంపాదించవచ్చు. but he doesn't know you and he doesn't care for you. అతడికి మీరు ఎవరో తెలియదు, మిమ్మల్ని అతను పట్టించుకోడు కూడా. And you don't know him and you don't care for him. You just want some money, that's all. అలాగే మీకు అతడు తెలియదు, అతడికి మీరు తెలియదు, మీకు ఏదో ధనం కావాలంతే. So who can actually serve him? కాబట్టి ఎవరు వాస్తవంగా అతన్ని సేవించగలరు? Well, let's think. Mr. Ambani at home, now they're old men, but when he's a younger man, he has the young child, and if the young child who's being fed with Mr. Ambani's mother offers him, here, you take one sweet, he'll be very happy to take it. ఎలాగంటే ఇప్పుడు అంబానీ అనేవాడు చాలా వృద్ధుడయ్యాడు, కానీ అతడు కొంచెం వయసులో ఉన్నప్పుడు అతనికి భార్య, అతనికి సంతానం ఉంటారు. ఆ సంతానానికి తల్లి ఒక మిఠాయి ఇచ్చి తినమంటే ఆ పిల్లవాడు చాలా ఆనందిస్తాడు. He can buy all the sweet shops in India. ఆ సమయంలో అతడు భారతదేశంలో ఉన్న మిఠాయి దుకాణాలన్నీ కూడా కొనుగోలు And it wouldn't make any difference practically because he has so much money, he'd still be it wouldn't be any financial difficulty for him to purchase all the sweet shops in India. మరి అతడికి ఎంతో సామర్థ్యం ఉంది, అతడికి అది పెద్ద తేడా ఏమి ఉండదు. భారతదేశంలో ఉన్నటువంటి అన్ని దుకాణాలు, మిఠాయి దుకాణాలన్నీ కూడా అతడు కొనగలడు అవసరమైతే. But if the little baby, maybe his grandson or great grandson, offers him one sweet, he'll be very happy to take it. కానీ తన మనవడో ముని మనవడో ఎవరైనా వచ్చి అతనికి ఒక చిన్న మిఠాయి ఇచ్చాడు అనుకోండి, అతడు చాలా ఆనందాన్ని పొందుతాడు. It's an exchange of affection. అది ఒక భావం యొక్క వినిమయం. So in this way, Lord Krishna says in Bhagavad Gita, Patrang pushpang palang toyam yome bhaktya prayachati tadahang bhakti upahritam ashnami prayatamanaha. You can translate. ఈ విధంగా కృష్ణుడు భగవద్గీతలో చెప్తున్నాడు, పత్రం, పుష్పం, ఫలము లేదా నీరు ఏవైనా సరే నాకు భక్తితో, భక్తులైన వారు భక్తితో నాకు సమర్పిస్తే దాన్ని నేను స్వీకరిస్తాను అని చెప్పి అంటున్నాడు. This sounds ridiculous. ఇది కొంచెం విచిత్రంగా అనిపించవచ్చు. Giving God a leaf? భగవంతుడికి ఒక పత్రం ఇవ్వడమా? A flower? పుష్పం ఇవ్వడమా? He's so great and you're just going to give him a leaf or some water? భగవంతుడు అంత గొప్పవాడు, అతనికి ఒక చిన్న ఆకుని లేదా కొంచెం నీటిని ఇస్తారా? Why is he asking for it? ఎందుకు అసలు అతడు అవన్నీ అడుగుతున్నాడు? Every leaf, every water, everything he makes himself. ప్రతి పత్రం, ప్రతి నీరు, ప్రతిది కూడా ఆయనే తయారు చేస్తున్నాడు స్వయంగా. But he says, Yomam bhaktya prayachati, who offers me with devotion, I accept it. కానీ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, ఎవరైతే నాకు భక్తితో సమర్పిస్తారో అది నేను స్వీకరిస్తానంటున్నాడు. So this oneness with God is oneness in a relationship of love. కాబట్టి భగవంతునితో ఏకత్వం అనేది ఈ ప్రేమపూర్వక సంబంధంలో ఏకత్వం. Then that oneness becomes very close. అప్పుడు ఆ ఏకత్వం చాలా సన్నిహితంగా మారుతుంది. When one person loves another, they're always thinking of them. ఒక వ్యక్తి మరొక వ్యక్తిని ప్రేమిస్తే ఎప్పుడు కూడా ఆ ఇతర వ్యక్తి గురించి ఆలోచిస్తూ ఉంటారు. They're always in their mind. వాళ్ళు ఎప్పుడు కూడా తమ మనసులో ఉంటారు. So in that way, they're not different from that person in as much as they're always thinking of them with great affection. కాబట్టి వాళ్ళు గొప్ప అనురాగంతో ఒకరి గురించి ఒకరు ఆలోచిస్తూ ఉండడం వల్ల వారి మధ్య గొప్ప భేదం అనేది ఏమి ఉండదు. So this is bhakti, to be always absorbed in thoughts of Krishna with love. కాబట్టి ఇది భక్తి అంటే ఎల్లప్పుడూ కూడా కృష్ణుని గురించి ప్రేమపూర్వకమైనటువంటి ఆలోచనలలో మునిగి ఉండడం. This way we become one with God while maintaining our separateness. ఈ విధంగా మనం భగవంతునితో ఏకత్వాన్ని అంటే మన యొక్క భిన్నత్వాన్ని కొనసాగిస్తూనే ఏకత్వాన్ని కలిగి ఉండగలం. So if we try to understand Atma-jnana without bhakti, without love, it becomes mentally very, very difficult to try to understand. మరి భక్తి లేదా ఈ యొక్క ప్రేమ భావాన్ని లేకుండా మన ఆత్మజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవాలని ప్రయత్నిస్తే చాలా కష్టం అవుతుంది అవగాహన చేసుకోవడం. And without bhakti, it becomes very intellectual. మరి భక్తి లేకుండా అది కేవలం వివేకపరమైనది అయిపోతుంది అంతే. Very dry. చాలా శుష్కం, ఎండిపోయిందిలా ఉంటుంది. Bhakti means rasa, lots of juice. భక్తి అంటే రసం. Another problem is if we try to understand Atma-jnana without bhakti, మరొక సమస్య ఏమిటంటే భక్తి లేకుండా మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తే we start to think I'm one with God, that means I am God. మనం అనుకుంటాం నేను భగవంతునితో ఏకమైన వాడిని కాబట్టి నేనే భగవంతుని అనుకోవచ్చు. And then we become proud
అప్పుడు మనం గర్వాన్ని పొందుతాం. But that pride is ridiculous. కానీ ఆ గర్వానికి అర్థం లేదు. To think I am God is ridiculous. నేనే భగవంతుడిని అనుకోవడం అర్థం లేనిది. Someone says, "Oh, I am God. I am God." కొంతమంది అంటారు నేను దేవుణ్ణి, నేనే భగవంతుడిని అని. But I have a terrible toothache. I have to go to the dentist. కానీ అలా అనేవాడికి తీవ్రమైనటువంటి పన్నుపోటు ఉంటుంది, పన్ను వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళాలి. This is absurd. ఇది చాలా హాస్యాస్పదంగా ఉంటుంది కదా. We don't find in Shastra Krishna going to the dentist. మరి శాస్త్రాల్లో కృష్ణుడు దంత వైద్యుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం అక్కడ చూడం మనం. He eats lots of sweets. కృష్ణుడు ఎంతో మిఠాయిలు ఎన్నో తింటుంటాడు. His devotees offer him so many sweets with love. మరి భక్తులు ఎన్నో మధుర పదార్థాలను కృష్ణుడికి ప్రేమతో సమర్పిస్తారు. He doesn't eat Duryodhana's sweets. కృష్ణుడు దుర్యోధనుడు ఇచ్చిన మిఠాయిలు తినడు. But he'll take some banana peel offered by Vidura's wife. కానీ విదురుని భార్య ఇచ్చినటువంటి అరటి తొక్కను ఆయన స్వీకరిస్తాడు. So real Atma-jnana means to understand Krishna is supreme, I am his eternal servant. మరి నిజమైన ఆత్మజ్ఞానం ఏంటంటే కృష్ణుడు పరమోన్నతమైన వాడు, నేను ఆయన యొక్క సేవకుణ్ణి. As soon as we become proud, we go backwards in spiritual understanding. ఎప్పుడైతే మనం గర్వాన్ని పొందుతామో అప్పుడు ఆధ్యాత్మిక అవగాహనలో మనం వెనక్కి వెళ్ళిపోతాం. Someone may be very proud. I studied so many shlokas and now I understand I am God. కొంతమంది చాలా గర్వాన్ని పొందుతుండొచ్చు, నేను ఎన్నో శ్లోకాలు నేర్చుకున్నాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేనే భగవంతుడిని అని. But to be proud, even materially, that is not a good quality. కానీ గర్వాన్ని పొందడం అంటే భౌతికంగా చూసినా సరే గర్వపడడం అనేది అది మంచి లక్షణం కాదు. We find in Gita 16th chapter, Krishna speaks about the asuras. భగవద్గీతలో మనం చూస్తే కృష్ణుడు 16వ అధ్యాయంలో అసురుల గురించి మాట్లాడుతున్నాడు. Ahankaram balam darpam. The first bad quality he says is ahankar, thinking I am very great. మొట్టమొదటి చెడు లక్షణం ఏమిటి కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, అహంకారం, నేనే గొప్పవాడిని అనుకోవడం. So if someone thinks I am very great, that is foolishness. మరి ఎవరైనా నేను గొప్పవాడిని అనుకుంటే అది మూఢత్వం. We're all better than someone in some way. ఖచ్చితంగా మనం అందరం కూడా ఏదో ఒక విధంగా ఎవరో ఒకరికంటే మెరుగైన వాళ్ళం అయి ఉండొచ్చు. Even if we're the biggest fool, there's probably someone more stupid than us. మనం గొప్ప మూఢుడు అయినా మనకంటే మూఢుడైన వాడు మరొకడు ఎవడో ఉంటాడు. Of course, the biggest fool always thinks he's the most intelligent. కానీ పెద్ద మూఢుడు ఏమనుకుంటాడంటే నేను చాలా గొప్ప తెలివైన వాడిని అనుకుంటాడు. We've been talking just by way of giving example about big men like Mr. Ambani, Adani, all these. మనం ఉదాహరణలు చెప్పుకుంటున్నాం అంబానీ, ఆదాని లాంటి వాళ్ళ గురించి. But they can be very rich one day and by the Mahakala, the great movements of time, it can all be lost overnight, can be finished. వాళ్ళు ఏదో ఒక కాలంలో చాలా గొప్ప ధనవంతులై ఉండొచ్చు, కానీ కాలక్రమంలో వాళ్ళందరూ కూడా మొత్తం ముగిసిపోతుంది, అంతా ఖాళీ అయిపోతుంది అనమాట. And who's very rich in one life may be very poor in the next life. మరి ఒక జీవితంలో చాలా ధనవంతుడైన వాడు తరువాత జీవితంలో చాలా పేదవాడై ఉండొచ్చు. If we have wealth, prestige, all these things which people think is very good, we should understand this is by the grace of Bhagavan. కాబట్టి మనకి ఏమైనా సంపద ప్రతిష్ట లభించినట్లయితే ఇది భగవంతుని యొక్క కృప వల్ల మనకి లభించిందని మనం భావించాలి. Sada dambham hitva, this Raghunath Das Goswami recommends, we should always have the attitude of wanting to give up pride. రఘునాథ దాస గోస్వామి ఉపదేశిస్తున్నారు, మనం ఎల్లప్పుడూ కూడా ఈ గర్వాన్ని విడిచిపెట్టాలి. So instead of thinking I am Brahman, I am God, it's better to understand I am an eternal servant of Krishna. కాబట్టి నేను బ్రహ్మమును, నేను దేవుణ్ణి అనుకోవడం కంటే నేను కృష్ణుడి యొక్క సేవకుని అనుకోవడం మేలు. This is realistic Atma-jnana. ఇది సత్యమైనటువంటి ఆత్మజ్ఞానం. Hare Krishna. హరే కృష్ణ. Does anyone have any question? ఎవరికైనా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? ప్రశ్నలు ఉన్న వాళ్ళు చేయి పైకెత్తండి, మీకు మైక్ ఇవ్వబడుతుంది, మీరు ప్రశ్న వేయొచ్చు. మహారాజు వారు చర్చించిన దాంట్లో ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉంటే అడగండి ఎవరైనా. Atma-jnana,
how to understand Atma-jnana Simplified. This is Chaitanya Mahaprabhu's contribution. ఆత్మజ్ఞానాన్ని సరళంగా ఈ విధంగా అర్థం చేసుకోవాలి, అదే చైతన్య మహాప్రభు యొక్క తోడ్పాటు. Of course, we have to realize that also. అయితే మనం ఆత్మజ్ఞానాన్ని మన అనుభవం కూడా పొందాలి. So how can we realize that I am an eternal servant of Krishna? మరి ఏ విధంగా మనం అనుభవం పొందవచ్చు? నేను కృష్ణుడి యొక్క నిత్య He is so సేవకుడిని. great, we are so small, how can we serve him? కృష్ణుడు ఎంతో గొప్పవాడు, మనం చాలా చిన్నవాళ్ళం, మనం Well, ఆయన్ని ఎలా that- సేవించగలం? Gita is there, we can offer fruit, flower, leaf, water to him with love. కాబట్టి గీతలో చెప్పబడింది, మనం పత్రాన్ని, పుష్పాన్ని, ఒక ఫలాన్ని లేదా నీటిని మనం భక్తితో కృష్ణుడికి We అర్పించవచ్చు. can hear and chant about Krishna, మనం కృష్ణుడి గురించి వినొచ్చు, కృష్ణుడి గురించి కీర్తన especially చేయవచ్చు. in this Kali Yuga. This chanting of the holy names is always recommended. ముఖ్యంగా ఈ కలియుగంలో ఈ యొక్క హరి యొక్క దివ్యనామాలను జపించడం అనేది ఎల్లప్పుడూ కూడా ఇది చెప్పబడింది. This is meant for everyone. ఇది అందరి కోసం ఉన్నది. This chanting of Hare Krishna is not meant, don't think it's only meant for members of ISKCON. ఈ హరే కృష్ణ జపించడం అనేది కేవలం ఇస్కాన్ సభ్యులకు మాత్రమే పరిమితం అనుకోవద్దు. Hare Krishna is not ISKCON's property. ఈ హరే కృష్ణ అనేది ఏమి ఇస్కాన్ ఆస్తి కాదు. Chanting Hare Krishna is not something invented by ISKCON. హరే కృష్ణ జపించడం అనేది ఇస్కాన్ వాళ్ళు కనిపెట్టినదేం కాదు. It's meant for everyone, everywhere. ఇది ప్రతి ఒక్కరికి, ప్రతి చోటన ఉన్న వారి కోసం ఉంది. Because chanting Hare Krishna means to pray to Krishna, please engage me in your service. కాబట్టి హరే కృష్ణ జపించడం అంటే కృష్ణ నన్ను నీ సేవలో వినియోగించుకొని ప్రార్థించడం. We're all by nature eternal servants of Krishna. మన స్వభావరీత్యా కృష్ణుని యొక్క నిత్య సేవకులం. So everyone, everywhere can and should chant Hare Krishna. కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరూ ప్రతి చోటన హరే కృష్ణ జపించాలి. No question. ఎవరికి ప్రశ్నలు లేవు. That means everyone understood everything. అంటే దాని అర్థం అందరికీ అంతా అర్థమైందని. Or maybe it means that no one understood anything. లేదా ఎవరికి ఏం అర్థం కాలేదని కూడా అర్థం చేసుకోవచ్చు. Or maybe it means that everyone wants to take prasadam. లేదా బహుశా అందరూ ప్రసాదం స్వీకరించాలనుకుంటున్నారని కూడా అర్థం కావచ్చు. That's one way to serve Krishna. అది కూడా కృష్ణుని సేవించే ఒక విధానం, ప్రసాదం స్వీకరించడం. You don't have to understand any philosophy. You దానికి just మీరు have to ఎలాంటి take తత్వాన్ని అర్థం Krishna చేసుకోవాల్సిన అవసరం prasadam. లేదు. కేవలం కృష్ణ ప్రసాదం తీసుకుంటే సరిపోతుంది. Okay, no question. Then Hare Krishna. ఏమి ప్రశ్నలు లేవు. హరే కృష్ణ. That's the answer to all questions. ఈ హరే anyway. కృష్ణ అనేది అన్ని ప్రశ్నలకు సమాధానం.